12th English lesson number 10 of studies. You have been studying for a long time, but you ever thought about studies itself? What is a study? Do reading, writing and conserving come under the category of study? If there is any deficiency in study, how can it be remedied? All these glaring questions find answers in this influential essay by Francis Bacon. It is widely regarded as one of Bacon's finest essays. Bacon has been referred to as the father of empiricism for his extensive contribution to the development of both natural philosophy and the scientific method. He is remembered for his important role in the scientific revolution in the Middle Ages, emphasizes and advocating the way of scientific experimentation in order to glorify God and realize the scriptures. ஸோ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்ன கேட்குறாங்க, முதல்ல இது ஃப்ரான்சிஸ் பேக்கன் அப்படிங்கிறவர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த எஸ்ஸே எழுதியிருக்காரு. இந்த எஸ்ஸே அவரோட ஃபைனஸ்ட் பெஸ்ட் எஸ்ஸேவாக இருக்குது அவர் எழுதுனதுலேயே. இதில் அவர் என்ன கேட்குறாருனாக்கா, நீங்கள் இத்தனை வருஷமாக ஸ்டடி பண்ணுறீங்க, படிக்கிறீங்க, அந்த படிப்பை பற்றி என்றைக்காவது யோசிச்சிருக்கீங்களா? இந்த படிப்புங்கிறது என்ன? நாம் எழுதுகிறோம், படிக்கிறோம், நம்ம பேசுகிறோம், இது எதுக்கு, இந்த எந்த கேட்டகரியில் வருது, இந்த ஸ்டடியில் வந்து இது எந்த கேட்டகரியில் வருது? ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து அவர் நம்மளே கேட்டிருக்குமா அப்படின்னு கேட்குறாரு. கீழே இருக்க பிக்சரில் கொடுத்துருக்கிறது தான் ஃப்ரான்சிஸ் பேக்கன் அவரோட பிக்சர். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மீனிங்ஸை பார்த்துடலாம். டிஸ்கோர்ஸ், the use of language to communicate in speech or writing about a particular usually serious subject. ஒரு சப்ஜெக்டை சீரியஸாக நம்ம படிக்கிறோம்னாக்கா அதுக்கு அது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா அது ஸ்பீச்சாக கூட இருக்கலாம், இல்லை ரைட்டிங்காக கூட இருக்கலாம், அதுக்கு டிஸ்கோர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. தென் மார்ஷலிங், bringing together or organizing people or things in order to achieve a particular aim. ஒரு பர்டிகுலர் எய்மை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக மக்களை ஒன்று திரட்டுறதோ இல்லை எல்லாத்தையும் ஒட்டுக்காக ஒரே இடத்துல பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கொண்டுறதுக்கு பேர் தான் மார்ஷலிங். தென் கவுன்சில், அட்வைஸ். ஸ்லாத், அன்வில்லிங்னஸ் டு ஒர்க் ஆர் புட் இன் எனி எஃபர்ட். ஸ்லாத்னாக்கா விருப்பம் இல்லாமல் ஏதோ ஒரு வேலை செய்கிறது, இல்லாட்டி ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறது. தென் affectation, behavior or speech that is not honest or sincere. ஒரு ஸ்பீச் வந்து பொய்யா இருக்குது அப்படின்னாக்கா அதுக்கு வந்து affectation சொல்லுவாங்க. தென் ப்ரூனிங், the activity of reducing the number or amount of something. ஏதோ ஒரு விஷயத்தோட ஆக்டிவிட்டியோ இல்லை நம்பரோ குறைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரூனிங். தென் கண்டம், டு எக்ஸ்பிரஸ் நெகட்டிவ் ஒப்பீனியன் அபவுட் சம்திங் ஆர் சம்ஒன் ஸ்ட்ராங்லி. ஸோ யார் பற்றியாவது ஒரு நெகட்டிவ் ஒப்பீனியன் கொடுக்கறது தான் கண்டம். அப்புறம் கான்ட்ராடிக்ட், டு சே த ஆப்போசிட் ஆஃப் வாட் சம்ஒன் எல்ஸ் ஹேஸ் செட். ஒருத்தங்க சொல்கிறதுக்கு ஆப்போசிட்டாக சொல்கிறது தான் கான்ட்ராடிக்ட். தென் கான்ஃப்ளூட், ப்ரூவ் அ பர்சன் ஆர் அன் ஆர்குமெண்ட் டு பி ராங். ஒரு பர்சன் வந்து ராங்காக ப்ரூவ் பண்ணுறது தான் கான்ஃப்யூட். அப்புறம் டெலிஜென்ஸ், த குவாலிட்டி ஆஃப் ஒர்க்கிங் கேர்ஃபுல்லி அண்ட் வித் அ லாட் ஆஃப் எஃபர்ட். ஒரு வேலையை வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாகவும் ரொம்ப எஃபோர்ட் போட்டு பண்ணுறது தான் டெலிஜென்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. டிஸ்டில்டு, ஷோயிங் ஒன்லி த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் சம்திங். ஏதோ ஒரு விஷயத்தோட இம்பார்ட்டண்ட் பார்ட்டை மட்டும் காட்டுறது பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிஸ்டில்டு. ஃப்ளாஷி, லுக்கிங் டு அட்ராக்டிவ், பிரைட் அண்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் இன் அன்நேச்சுரல் வே, இன்டெண்டட் டு கெட் அட்டென்ஷன். ஒரு விஷயத்தை வந்து பொய்யா வந்து ஜொலிக்கிறது இல்லாட்டி பிரைட்டாக காட்டுறது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அட்ராக்ட் பண்ணுறதா காட்டுறது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாஷி. டாட், ஓல்டு ஃபார்ம் ஆஃப் தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் ஆஃப் த ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஆஃப் டூ. இது வந்து ஓல்டு ஃபார்ம், கிராமரில் டூவோட ஓல்டு ஃபார்மு டாட். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்சனை சிங்குலராக குறிக்கிறது தான் டாட். நெக்ஸ்ட், rhetoric, speech or writing intended to be effective and influence people. ஒரு மக்களை வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறது அவங்க ஸ்பீச் மூலமாக இல்லை ரைட்டிங் மூலம், அதுதான் rhetoric. Content,
to complete in order to win something. ஏதோ ஒரு விஷயத்தை வந்து ஜெயிச்சிட்டோம், கம்ப்ளீட்டாக ஜெயிச்சிட்டோம்னாக்க அது கண்டென்ட். Stand, some sort of stop or halt or hindrance. This is an archaic word which means that it is no longer in use in the present English language. இது வந்து இப்போ இருக்க இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் வந்து இல்லை. பட் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஏதோ ஒன்று நிறுத்தி வைக்கிறது. தென் impediment, something that makes progress or movement difficult or impossible. ஏதோ ஒன்று நவுத்த முடியாத விஷயம் இல்லை முன்னேற முடியாத விஷயம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா impedimentன்னு சொல்லுவாங்க. Wrought, carefully formed or brought into shape. கேர்ஃபுல்லாக ஒரு விஷயத்தை ஃபார்ம் பண்ணுறது இல்லை ஷேப் போடுறது தான் wrought. So these are the meanings. இதுதான் மீனிங்ஸ் இந்த லெசன் வருது. Let us go into the lesson. இப்போ லெசன் என்னன்னு பார்ப்போம். First 10.1 section 1. Studies serve for delight, for ornament and for ability. Their chief use for delight is in privateness and retiring. For ornament is in discourse, and for ability is in the judgment and disposition of business. For expert men can execute and perhaps judge for particular, one by one, but the general counsel and the plots and marshalling of efforts come best from those that are learned. To spend too much time in studies in sloth, to use too much of ornament is affectation. To make judgment wholly by their rules is the humor of the scholar. They perfect nature and are perfected by experience. For natural abilities are like natural plant that need pruning. By study and studies themselves do you forth direction too much at large, except they be bounded in by experience. Crafty men contemn study, simple men admire them, and wise men use them. For they teach not their own use, but that is wisdom without them, and above them one by observation. Right. இதுக்கு என்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டு பார்ப்போம். Let us understand 10.1. In this essay, Bacon described the importance of studies in human life. Bacon begins his essay by pointing out the three chief uses of the studies like amusement, adornment and ability. Studies delight us that most when drawn privately, and the knowledge acquired refine our daily conversation. ஸோ இந்த இடத்துல பேக்கன் அவர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டடியோட இம்பார்ட்டன்ஸ், ஹியூமன் லைஃப்பில் ஸ்டடியோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து இங்கே பெரிய லெவலில் அவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு. இந்த எஸ்ஸேல அவர் மெயினாக என்ன சொல்கிறாருனாக்கா இந்த யூசஸ் ஆஃப் ஸ்டடீஸ்னால என்ன நடக்குதுனாக்கா ஒரு அம்யூஸ்மெண்ட், அடார்னமெண்ட் அண்ட் அபிலிட்டி, நம்ம திறமைகள் எல்லாமே நம்ம வெளிக்காட்ட முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நாலேஜ் நம்ம கிடைக்கிறதுனால நம்ம டெய்லி கான்வர்சேஷனுக்கும் நம்மளால் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. A well-read man will possess good vocabulary and sustainable knowledge which will enhance the worth of conversation. Study additionally improve and an individual's judgment and authoritative abilities. According to those who study can better manage and perform business matters. Ordinary men too can without any doubt conduct their daily business smoothly, but learned men will do so with higher efficiency. ஸோ செகண்ட் பேராகிராஃப் என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா ஒரு நல்ல படித்த ஒரு மனிதர் பார்த்திங்கனாக்கா அவங்களுக்கு வொக்காபுலரி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், அதே ஆட்டம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க நாலேஜும் கன்வர்சேஷன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த இடத்துல இப்போ இந்த இண்டிவிஜுவலோட ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப அபிலிட்டி கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் படித்தவங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ பிஸ்னஸ்ங்கிறது படிக்காதவங்களும் நல்லா பண்ணுறாங்க, அதே ஆட்டம் படித்தவங்களும் நல்லா பண்ணுறாங்க. ஆனால் ரெண்டு பேத்துக்கு வித்தியாசம் என்னன்னாக்கா படித்தவங்க கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட், however, Bacon warns that studying for too long duration is a symbolic of laziness. On the same note, using too much of figurative and ornate language makes one appear pretentious. Similarly, grounding judgment only in bookish rules and in one's studies make one appear acrintic and worthy of ridicule. ஸோ இந்த இடத்துல பேக்கன் என்ன சொல்கிறாருன்னா
ரொம்ப படித்தவங்களும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு என்ன பேருனாக்கா லேசின்னு பேர், சோம்பேறிங்கன்னு பேர். படிச்சுட்டே இருப்பாங்க, வாழ்க்கை முழுசாக படிச்சுட்டே இருப்பாங்க. அது வந்து சோம்பேறிங்க அப்படின்ட்டு பேக்கான்னு சொல்கிறாரு. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் புக்கிஷ் ரூல்ஸ்லேயே இருப்பாங்க. அவங்க படித்ததே தான் ப்ராக்டிக்கலாக யோசிக்க மாட்டாங்க, புக்கிஷ் ரூல்ஸே தான் இருப்பாங்க. ஸோ பேக்கன்னு வார்ன் பண்ணுறாரு, இந்த மாதிரி எல்லாமும் படிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Studies develop perfect and natural abilities of the human mind. Studies trim innate immaturities of human thoughts to help one grow, just as the growth of plant is improved by trimming. Studies offer both guidance and experience. However, at times, books also create confusion, but one's experience can help one steer clear of it. So, in the study வந்து பேசிக் நேச்சுரல் எபிலிட்டி, ஹியூமன் மைண்டோட பேசிக் நேச்சுரல் எபிலிட்டியை வந்து டெவலப் பண்ணுது, திறமையை டெவலப் பண்ணுது. இந்த படிக்கிறதுனால பார்த்திங்கனாக்கா கொஞ்சம் ஹியூமன் வந்து மெச்சூர்டாக க்ரோ அப் ஆகிறாங்க. எப்படி ஒரு பிளான்ட் வந்து க்ரோ ஆகுது, இம்ப்ரூவ் ஆகுது, தன்னைத்தானே ட்ரிம் பண்ணிக்குதோ, அதே மாதிரி இந்த ஸ்டடீஸும் ஹியூமனை ட்ரிம் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஸ்டடீஸு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் சில டைம் புக்ஸ் வந்து கன்ஃபியூஷனை க்ரியேட் பண்ணி விட்டுடும். எந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன்னாக்கா, இப்போ ஒரு சில டிகிரி முடிச்சாட்டி நான் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சில பேர்த்துக்கு தோணும். ஸோ இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன்ஸ் எல்லாமே க்ரியேட் பண்ணி விட்டுடும். அதுவும் டேஞ்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேக் அண்ட் வார்ன் பண்ணுறாரு. People of different mindset regard studies differently. Either practical people always condemn or oppose studies, common people admire studies, and wise people use studies. For using studies realistic and meaningfully, people need to help of experience. ஸோ மக்களோட மைண்ட் செட் பார்த்திங்கனாக்கா இந்த ஸ்டடீஸை பொறுத்த வரைக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ப்ராக்டிக்கலான பீப்புள் இந்த ஸ்டடீஸை அப்போஸ் பண்ணுவாங்க. படித்து என்ன பண்ண போகிறோம், படித்தாலும் ஒன்று தான், படிக்கலனாலும் சம்பாதிக்கலாம் அப்படி இப்படிலாமே சொல்லுவாங்க. இதே காமன் பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா இந்த ஸ்டடீஸை அட்மையர் பண்ணுவாங்க. அதே வைஸ் பீப்புள் பார்த்திங்கனாக்கா இந்த ஸ்டடீஸை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ யூஸ் பண்ணுறதுனாக்கா இந்த ஸ்டடீஸை வச்சு அவங்க வந்து சம்பாதிப்பாங்க, அதுதான் விஷயம். ஸோ இந்த ஸ்டடீஸோட ரியலிஸ்டிக் மீனிங் என்னன்னாக்கா இது பீப்புள் அவங்கவுங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தகுந்த மாதிரி இந்த ஸ்டடீஸு அவங்களோட மெச்சூரிட்டி மாறும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு பேக்கான். நெக்ஸ்ட் 10.2 செக்ஷன் 2. Read not to contradict and conflute, not to believe that take for granted, nor to find talk and discourse, but to weigh and consider. Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested. That is, some books are to read only in parts, other to read but not curiously, and some few to read wholly and with diligence and attention. Some books also may be read in debut and extract made from them by others, but that would be only in the less important arguments and the meaner sort of books. Else distilled books are like common distilled water, flashy things. Reading makes the full man, conference a ready man, and writing the exact man. And therefore, if a man write little, he had need have a great memory. If he confer little, he had never have a present wit. And if he read little, he had need have much cunning to seem to know that he doth not. Right. Let us understand 10.2. Through studies, we learn to gain insight from observation. Knowledge should not be used to dispute or oppose, nor even accept blindly or debate. Rather, it should be used to evaluate and contemplate. ஸோ ஸ்டடீஸ் மூலமாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு அப்சர்வேஷன், ஒரு இன்சைட்டு கெயின் பண்ணுறோம். நாலேஜ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அப்போஸ், அதாவது ஏதாவது டிஸ்பியூட்டுக்காகவோ இல்லை அப்போஸ்க்காகவோ இல்லை அப்படியே கண்மூடித்தனமாக நம்புறதுக்காகவோ இல்லை டிபேட் பண்ணுறதுக்காகவோ யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கு பதிலாக பார்த்திங்கன்னா அது எவாலுவேட்னாக்கா பேலன்ஸ்டாக அது வந்து பார்க்கணும் நாலேஜை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க.
Bacon speaks about the different ways in which different books are to be read. Some books are to be pursued lightly, that is tasted, while some other books are to be understood and enjoyed, that is swallowed. On the other hand, certain books are to be digested, that is to fully exact their meaning and implemented in one's life. Therefore, some books are to be read only in parts, others are to be read with less curiosity, and some books are to be read with attention and diligence. Bacon, however, also says that sometimes it may be enough to read extract or reviews of books made by others, instead of reading the whole book by oneself. But according to Bacon, this is to be done only in case of books of less importance. He considered the distilled book, summarized book, to be like distilled water, purified water, which he described as flashy things, lacking depth and with little substance of worth. ஸோ பேக்கன் வந்து இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாருன்னா, நிறைய வகையான புக்ஸு நாம் படிக்கலாம், நிறைய வகையான புக்ஸு இருக்குது. ஒவ்வொரு புக்ஸையும் எல்லா புக்ஸையும் ஒரே மாதிரி பார்க்கக்கூடாது, படிக்கக்கூடாது, புரிஞ்சிக்கக்கூடாது. ஒவ்வொரு புக்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு தன்மை இருக்குது, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் புரிஞ்சிக்கணும். ஒரு சில புக்ஸு மேலோட்டமாக படித்தா போதும், ஒரு சில புக்ஸு நம்ம லைட்டாக இன்டீரியராக போனால் போதும், ஒரு சில புக்ஸு ஃபுல்லாக டெப்த்தாக படிக்கணும், புரியணும். இந்த மாதிரி இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல அந்த ஒரு சில புக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சுன்னா அதோட சாராம்சம், தட் இஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் கூட நம்ம பண்ணிக்கலாம், அதோட ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் கூட பண்ணி நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஆனால் ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குது, அதாவது இந்த பகட்டுன்னா என்ன சொல்கிறது, ஒரு ஃப்ளாஷி திங்ஸு, ஒன்றுமே இருக்காது பட் ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும். அந்த மாதிரி விஷயத்த எல்லாமே நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமாக கண்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு எது தேவை எது தேவையில்லைங்கிறது நாம் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார். Furthermore, Bacon suggests how reading makes a man complete, conversation makes a man quick and witty, and writing improves the man's memory. If a man writes less, he will not have to have a good memory. Similarly, if he speaks less, he will lack wit and presence of mind. Accordingly, if he reads less, he will not have much knowledge. ஸோ ஃபைனலாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பேக்கான் என்ன சொல்கிறாருன்னா, என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறாருன்னா, ஒரு மனிதன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சீக்கிரமாக கற்றுக்கிறது எப்படின்னா, அவர் எழுதுனா ஏதோ ஒரு விஷயத்தும் நிறைய எழுதுகிறவங்களுக்கு நிறைய மெமரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இஃப் அ மேன் ரைட் லெஸ், அவங்க வந்து ரொம்ப கம்மியாக எழுதுனானாக்கா அவங்களுக்கு நல்ல மெமரி இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இஃப் ஹி ஸ்பீக்ஸ் லெஸ், ஹி வில் பி லேக் இன் விட் அண்ட் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட். கம்மியாக பேசுனாங்கனாக்கா ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டு கம்மியாக இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதோட கம்மியாக